Gennady, what do you think has changed since 2018? Время. Я не знаю, много что поменялось. Время. То есть тот период, который мы все прожили. То есть пандемия. То есть много что поменялось. Мы научились как-то терпеть, ждать, терять. Как-то. Много что поменялось за это короткое время. A lot of things have changed. We all lived through the pandemic times, and that the pandemic taught us how to wait, how to be patient. Even probably we learned how to lose. Да, это говорит за жизнь. But I'm- Остался тот же самый. I'm talking about life right now. Boxing stayed the same. Do you think he waited for the rematch? Do you think he tried to make you turn old? Я, честно говоря, не думал об этом, но если он боксировал, что были обязательства, и когда он был реванш, то есть были причины, о которых надо было спросить. Well, I really have not thought about that, but if there were some other reasons for him not to fight where we were supposed to have a fight, I think this question would be better directed to him. Gennady, do you feel going into this fight after what you've endured in the first two fights with the judging that you can't trust the judges in Nevada, that you need to knock this guy out to win the fight? Я же говорил, ничего нового здесь нет. Здесь выборы судьи так обошлись. Все корреспонденты, находящиеся здесь, отдали предпочтение в ту сторону, когда они чьи поставили, что там говорить. Каждый чувствует, как он чувствует. Я чувствую себя нормально. I don't think anything changed in that regard, and we're not talking about only judges, we're talking about a lot of journalists who had an opinion favoring my opponent or thinking it was a draw. I don't think there's anything new in this situation, so totally prepared. Not chasing the knockout more fervently than you were in the first two fights, though? Это вопрос. Сейчас на этом уровне уже не высок, это пытаться нокаут. Даже боксируешь на максимум всегда, что ты можешь. I don't think it's a proper way to put it. Try to get a knockout. You always put your best side. You always give yourself 100% in the fight. Gennady, what was going through your mind? Did you watch the Bivol Canelo fight, and what were your thoughts on it as you were watching it? Я знаю, да, что многие в это не верят, я буду откровенен. Я не весь бой смотрю, только то есть, лучшие моменты. И мне тяжело сказать. То есть я же говорю, то есть не было для меня ничего нового, в принципе. Канела был Канела, то есть был Био, просто мы научились у кого-то, у кого-то был хороший, у кого-то был плохой. То есть я как-то сейчас ну, в этой сфере, после своего опыта, как подхожу к этому, ну так, у кого-то просто не получилось, у кого-то получилось. I know that a lot of people do not believe me, but I did not watch the fight live, and I didn't watch it full after. I only watched the highlights, and there were no surprises for me. Bivol was Bivol, Canelo was Canelo. It was a better day for one fighter, like not a good day for another fighter. But based on my experience, I didn't see anything would like cause like a surprise, in my opinion. Gennady, do you think Canelo is a better fighter since you last faced him in 2018? Ну, те бои, безусловно, которые он показывал, вы знаете, я говорил об этом, честно, после наших последних двух боев, я уже об этом говорил, и на многих пресс-конференциях я говорил, кто из нас выиграет, тот будет далеко впереди, да, то есть претендент. Что он и показывал, он себя показывает очень хорошо. То есть он сюрпризный. Well, I think so. Yes. After the first two fights, during the press conferences, I said that, like, and even before those fights, I said, so whoever wins there will have an amazing career, will go far, and that's exactly what happened. And those are the fights that we got as a result. What you saw in the B-ball fight, Gennady, was the importance of weight classes, and for you in this fight, you're moving up to 168. What do you need to do to prepare to make sure that you're the same Gennady without Golovkin at 168? Что вы сделали, чтобы показать себя как настоящего? Ну, знаете, тяжело говорить об этом, потому что
собственно, что то есть, сейчас я как могу сказать, как я буду выглядеть, как я буду чувствовать. То есть я думаю, что мы сделаем лучше, что можно, что надо, что не надо. То есть вопрос не такой. It's hard for me to say right now because this will be my first time fighting at 168. Of course, we're going to prepare to do everything we can to be ready to fight at that weight class, but no predictions. Jonathan, from a trainer's perspective, what did you think of Gennady's effort against Ryuta Murata? What do you mean, efforts? Like what do you think of his fight? What do you think of his effort or his performance? I thought he had a pretty good performance. I don't think it was the best that he ever did, but we're progressing for each fight to get better and better. And I really believe that we've done that. Each fight, we're getting. I'm not even gonna call it better. We're getting more, trying to get more efficient to the things that I think that he does best. Jonathan, we've talked about this in the past. You feel as though from the first camp you had with Gennady, that he's starting to get what you want. Every camp you feel as though is an improvement though, right? There's an evolution. Would you agree with that? That's correct. Why? Like what do you see? Well, just the development. It's like anything. Anything. It's almost to the point where when you first start something, you start with a seed. Then you put the seed into dirt, and the more you water it, the more you nurture it, it's supposed to grow. And I think that's the situation that we got going on now. The seed was planted, and the proper things was instilled in it, and we watered it right. And I think he's able to grow as a. We're not even gonna call him a mature fighter because he was already that. We're not even gonna call him. We're just saying he's just grown into just to be more efficient at this stage in his career. Gennady, are you more comfortable with Jonathan Banks now? I feel very comfortable. Да, я, то есть у меня вообще не было никаких даже мыслей о том, чтобы было бы что-то не так. Мне все нравится, мне все устраивает. Как говорится, каких оправданий я выглядел плохо, то есть со стороны Джонатана. Я выглядел, ну, то есть все чувствую себя очень хорошо. Extremely comfortable, satisfied with everything. I have no second thoughts. If something does not go well during my performance, I can only blame myself for that. But in terms of our training process, it's seamless. Now, were you always confident that you were going to get this third fight with him? Были уверены, что все-таки третий будет? Я не был уверен, не был как-то уверен, потому что даже выходили уже разбирательства судебные, там какие-то вещи, то есть он избегал. Ну, то есть не то, что избегал, а то есть много времени уже прошло. То есть как это все развивалось, то есть я не был уверен. Не был уверен, что он случится, но надежда на это всегда есть. Она не то, что надежда, а как-то это больше, скажем так, то есть с его стороны это сейчас более разумно для боксеров сейчас. I was not 100% sure, and of course there were certain developments, you know, in court with my opponent, and the fact that he was not taking the fight at some point, was trying to postpone it, but there was a hope, and on the other hand, I believe it is reasonable for him to agree to this fight right now. Gennady, you are one of the most important fighters ever in 160. So, this being said, how is the feeling to lead your weight division because you are one of the best, like I told you? And why did you accept the fight in 168? Абсолютно так же. Абсолютно так же я себя ощущаю. То есть очень комфортно, когда очередной бой, для меня очередной соперник. То есть опять же скажу, может быть это громко звучать, ничего нового. Абсолютно нового для меня здесь ничего не будет. Даже если я потерял какое-то мое новое, но ситуация меняется, даже эмоции я себя выгоняю на место, я чувствую себя очень комфортно. It is the same. I feel absolutely comfortable. It's for me. I'll be honest with you. It's just another fight, just another opponent, and I've been asking myself, do I feel different? No, I feel 100% comfortable. Even if it's a new weight division, it does not matter to me. Gennady, did it surprise you when all of a sudden Canelo came out and said this was personal? You're a mild-mannered guy.
I don't recall any trash talk from you. Did that surprise you? Нет, ну как, не то, что удивил, я, то есть, какие аргументы отсутствуют личного характера, то есть однозначно это какие-то проблемы, видать, есть в нем, если говорить, переходит в личные какие-то проблемы, связанные с чем-то, то есть либо в нем, либо в его команде, я не испытываю никаких проблем ни к нему, ни к его команде, если он скажет, что это личный характер, ну, его мнение, то есть, как я понимаю, если есть личные какие-то претензии, то ты решаешь эти вопросы, не оставляешь на потом тогда, ну, то есть. I wasn't that surprised, but on the other hand, if it's personal to him, if it's personal for his team, probably should ask him what is it exactly, because in my opinion, I don't see that there's anything personal. It's sport, and if he believes that it's personal, my question, why he was putting that off for so long and not resolving the situation. You mentioned there is another fight, but this is the question. This victory could be the victory that you enjoy the most. Вопрос. Вот эта победа, может, та победа, которая вам приятно выглядит. Не знаю, мне сейчас вот как-то эмоционально я вообще как-то остыл. Мне вообще не эмоции. Поэтому я же об этом сказал. То есть после этих двух последних боев с ним, да, я все по-другому стал с ним это все смотреть. То есть это очередной бой, опять же, с ним. То есть спорт уже давно умер в этом отношении. Сейчас совсем другое. Если он что-то конкретно хочет спросить, то спросит. Просто для меня спорт уже давно умер. You know, from an emotional standpoint, completely cooled down. Okay. Like, yeah, and I already said that after 2 fights, I believe it's just another fight. I believe like the sport is dead. It's just the fight. And if you have a particular question in that regard, feel free to ask. No, I'm saying that it could be the victory for you that you're gonna enjoy the most, because you know it's the third fight. Да нет, абсолютно нет. Я вот сейчас опять же без эмоций выиграть я или проиграю, у меня вот так вообще, вот так вот все. Очень пока твердо. Опять же, я по своему сопернику. Любая победа для меня она. Все победы они разные, тоже Япония нам определяют однозначно. Прям так, что сказать, все как-то история закончена, еще что-то абсолютно нет такого. No, not at all. You know, like I feel very like cool about it, whether it's a victory or a loss. Of course, all the victories are different. For example, the victories in Japan, I felt different about that victory. But it's just we're not thinking about this as this should be like a page written down in history. That should be something like outstanding. It's just another fight, and I'm completely relaxed about it. Gennady, Немножко добавлю. No, and let me add. Я чуть-чуть добавлю, просто я хочу сказать, что я в боксе, боксирую до сих пор в возрасте не только из-за него. То есть, ну, чтобы понимать, что я в боксе не из-за него. Я из-за того, что я боксирую, ну, то есть есть другие причины, наверное. I don't want you to get this impression that I'm still in boxing because of my opponent. Yeah, I'm still fighting. I'm still in the sport, and he's not the reason. you still enjoy the sport. Yeah. All time, anytime. Gennady, sorry, going back to Canelo and Bivol, do you think it was a good idea for him to move to 175? And do you think the result was because of the weight issue or boxing skill? Я не могу за него уже вообще полностью говорить. То есть бывает хорошая идея, плохая идея. Есть ряд экспертов, которые на этот счет высказывались. Я, ну, честно говорю, я не думаю вообще никак говорить о том, как вообще не спокойно, что он делает. I would refrain from commenting whether it was a good decision or a bad decision. There are experts who already shared their opinion on that. So to me, it didn't really matter. So he did what he wanted to do. Gennady, Gennady, Я думаю, лучшая идея для него играть, ну, то есть
алкоголь, то есть это тот хороший день, я говорю, меня развивает, а там прыгать по центру, ну, это не мое дело, однозначно, не мое дело. You know, like participating in golf tournaments, that's a good idea. That's something that you should do. But jumping around in different weight categories, You I know, don't it's know. not my size, no, I'm not that. Gennady, for the first two fights, you had an enormous support from Mexican fans. There were a lot of Mexicans for Golovkin shirts. Do you still think, especially without Abel now, to be that connection with the Mexican fans, do you still think the Mexican fans are going to support you? Я думаю, как бы преданность болельщиков, она либо есть, либо нет, то есть это зависит от болельщиков, то, что сейчас не с Эйболом, кто-то отвернется, конечно, возможно, да, но я думаю, что мексиканская публика тебя поддерживает за твой стиль, за твой класс, а не за того, чтобы тебя отвернули мексиканцы, ну как бы так. То есть за тот бокс, который ты показываешь. I think that my fans will continue to support me, and there is a chance that a certain group of people who supported me because my trainer was able would probably think differently about it. But I don't believe so. I think the fans are supporting the boxer. It does not matter to them who their coach is. Gennady, if you beat Canelo Alvarez, you're going to have all 4 168-pound titles, 2 160-pound titles. Where is your career going to go from here at the age of 40? If you win. Причин или каких-то ограничений, то есть куда я, ну не то, что куда я иду, а да, это где. То есть это опять же будет зависеть, если мы теоретически смотрим, забегаем вперед, да, как бы правильно, во-первых, во-вторых, если мы забегаем вперед и говорим, что будем отталкиваться в той ситуации, в которой находиться. То есть опять же, я в боксе не за Канело. I don't think it's a ceiling and that the limit that I need to reach, and I don't want to jump ahead. So, and of course, we will plan our future steps based on the outcome. After the fight is over, we'll think of what we're going to do next. And not to get too far ahead, but again, you're fighting to win. If you do beat Canelo, would you fight for a 4th time? Probably not. It's too expensive. Get your crystal ball. No, probably not because it's too expensive. No, for who? For the zone? Nah, not believe. No, just for who? ESPN? Showtime? It's the size. How would you describe Gennady's work ethic inside the gym? Well, he's one of the guys that come in and you don't leave it till he's finished. It's almost to the point where you got to carry him on. You got a very, very high level, high work rate. So, it's 100%. Do you ever get the sense that, do you ever feel it like, hey, this guy's 40 years old, I have to train him differently? Or is he just like any other younger fighter? I think any fighter, any person, you assess them as an individual, and I don't go off, I guess, what you consider the norm, what it should be, what each traditional guy that turns a certain age should go. I look at and assess what I have in front of me, and I take it from there. His work rate has been the same, and I don't think of his age. I know who he is and how old he is, and it's just a matter of, it's a matter of pulling him back so you don't overdo it for himself, because his work rate is still as if he's like 19 or 20 years old. Gennady, you said that Canelo's a better fighter now than he was in 2018. Why do you think that? Говорю, что он учился, я говорю, что он выглядит себя лучше, что я видел очень хорошо те оппоненты, которые с ним боксируют на фоне него, видят, намного хуже, то есть большой разрыв между этим. Well, when I'm saying that he's different from what he was in 2018, I'm not comparing him from my perspective, but I'm saying that
his opponents, like during the fights that he took after 2002, failed in comparison with Canelo. So he looked better, like in fights with his opponents. Gennady, how many times have you watched fights 1 and 2? And how does it feel today when you having been on the losing side of those decisions? Я вообще не смотрел, я же был этим, поэтому ничего смотреть. I did not re-watch those fights. I took part in those fights. There's no reason for me to watch them again. How does it feel today about the decisions? Тех решений по поводу первого, второго боя. Они были, видать, какие-то решения, да? Прошло уже все. Ну, в плане, я даже вам мне сейчас тяжело ответить. Не понимаю вопрос. You know, there were some decisions, but those water under the bridge. Yeah, I don't know what to say. Gennady, you've displayed destructive power at 160. Do you think your power is going to carry at 168? 100% yes. Надо попробовать, опять же, да. То есть я думаю, что да, но есть же какие-то отрицательные моменты, то есть это же все пойдем. Надо попробовать просто. We'll see. We'll see. I believe so, but will be like a new situation, so we need to try ourselves out. How much comfort do you take the fact that you have been through 24 rounds with Canelo, he never dropped you? I mean, even against Murata, he landed some good shots on you and you didn't go down. That you are, you know, your chin is what it is, and you can be as aggressive as you need to be, you know, and be as daring as you need to be to, you know, make this a toe-to-toe fight. Do you feel like he cannot knock you to the canvas? Я не знаю, все люди больно. Я могу сказать одно, что бокс сейчас очень больно, очень опасно. Все, что происходит, не знаю, очень больно. Порой ты не понимаешь, да, как это реагировать. You know, boxers at this level, they punch hard. They're really hard punchers. You don't realize how hard it is until you get punched that hard. Gennady, describe 24 rounds with Canelo. What's it been like? В принципе, мы были знакомы, я считаю, что мы познакомились немножко ближе, да, то есть мы прошли, как говорится, узнали себя в бою, как бы так, больше глубже себя узнали, но те заявления, которые делаются, там, какой-то личный характер, я не понимаю, почему они делали, но я его не настолько хорошо знаю, потому что, как правило, после боя уже все, что ты хотел говорить или сказать, ну, все оставилось на бою. После боя ты обнимаешься, ожидаешь руки, и все нормально. Потом опять что выявляется. Но, видать, не так хорошо я его понял. You see, during the fight, you learn something about your opponent, and I believe that we learned something about each other. And I believe if you have something against your opponent, you display it during the fight, and when the fight is over, you hug each other, you shake hands, and you put everything past it. If your opponent says that it's personal to him, maybe I did not learn him that well. Maybe there is something that I did not grasp. You know, you mentioned, you know, the pandemic and stuff, and obviously you're older now, your kids are older. Just kind of wondering in these last handful of years how you've maybe changed as a person, how your perspective on life is different, and maybe how your perspective on boxing is different. Однозначно я стал более, наверное, матерым, то есть более зрелым, более... Многие вещи не только поменялось, много поменялось в плане бокса, да, в плане как, от чего я, ну, то есть, что я поменял в плане бокса, да, там глобально все поменялось, да, как бы, я, скажем так, я на это стал смотреть с открытыми глазами, а не в те выдуманные истории кем-то, то есть, ну, слушать на все эти истории я стал смотреть своими глазами, более обширно. I believe I'm matured, I became wiser, and a lot of things have changed in life and in boxing, and during that time I think I learned to look at boxing and other situations with open eyes,
not to follow the stories that some people tried to tell me. А как говорят, с нового розового да, то есть, ну, такие начались, понимаешь? You know that, yeah, not looking at life through, you know, like being glasses. Did the year off in 2021, did it rejuvenate him any? Did he enjoy his time off from the ring? Вот, да, когда ты мне наслаждались временем в мире. Сейчас скажу, что я наслаждался этим временем, было вообще звучать, ну, неправильно, просто неправильно. Потому что время было тяжелое, скажу одно, я был сильнее, да, как делать, не буду уже сами. You know, enjoy is not the right word because that time was difficult time for many people. But the fact that I spent 2020 with my family was a good thing. Gennady, with your last fight against Murata, you got off to a bit of a slow start, but then you turned things around very quickly. What caused the slow start and what caused the rebound? 12 раундов, то есть я отталкивался от своего опыта, той работы, которую мы делали. У нас есть 12 раундов, это было достаточно много времени. В первое время надо было просто на первый период, не сказать, да, посмотреть, не смотреть. Но у нас много времени. Самое главное же, как говорится, финиш, результат. My approach was based on the fact that it was a 12-round bout. So it's a lot of time, 12 rounds. So I started by checking out my opponent, feel my opponent, and I knew that I would have enough time to figure it out. Gennady, there was so much talk before the second fight between the two of you back and forth, a lot about his drug test failure. I just want to know, do you feel any differently about him now than you did then? Да, вот сейчас мы немножко по-другому относимся, чем вот тогда, когда вот я видел ситуацию перед вторым боем. Ну, я скажу так, это как бы я не считаю, что я сейчас вопрос был какой-то авиационный. Да нет, как по-другому, как это вот, можно по-другому относиться. Что это вообще за взгляд, видение, да? На что-то. То есть один раз это, ну, типа, не считается, что ли, во всем? Или как, два раза не считается? Ну, то есть, что за взгляды? То есть я остаюсь, то есть, в том понимании, то есть, если ты один раз что-то сделал, ты один раз там, ну, там, плохой пример, да, нагрешил, ты делаешь, нет, сейчас я чистый, но нет, это неправильно же. Well, if it was a provocative question, I will not regard it as this. So I don't think that I like have different opinion. It shouldn't change. But on the other hand, you know, like if you did something wrong once, it cannot be like completely forgotten. So you don't come out clean after you did something wrong. It'll stay with you. Gennady, what do you think about the quality of champions that Canelo faced at 168? Ну, они чемпионы, если, как можно сказать, про чемпионы, да, что плохие. Потому что, ну, это плохие чемпионы. Там, я могу сказать, что есть, на мой взгляд, есть чемпионы выше уровня, да. Здесь же, мы же говорим про бизнес, здесь же понимаете, вы же должны понимать, я это понимаю, что здесь просто чисто под бизнес, да, то есть эти химики чисто делают свой бизнес, ну, что говорить, здесь о боксинге говорят. А выше, ну, то есть о том достижении, то есть о каком-то левеле боксе. Yeah, we're talking about champions. Champions are champions. Of course, some champions are better than the others. But here, what we have is strictly business. It's Eddie Hearn doing business. Gennady, you've had a draw with Canelo and lost a close decision. Does that change your approach to fighting him the third time? Do you feel like you have to be more forceful in order to win? Do you feel like you need to KO? Стратегия одна, боксировать, то есть здесь ничего нового не будет, и опять же, если там вся ситуация, ничего нового не приносит, я думаю, в принципе, она работает. Стратегия не меняется, надо боксировать и все. My strategy stays the same. You have to box. So, and that strategy works. So, nothing will change. Gennady, how much longer do you plan on fighting? When do you see retirement in your future, if at any point? It's a hard question. Но это очень тяжело ответить, потому что каждый день может измениться.
пока я чувствую себя, несмотря ни на какие бои, даже перепрыгнем через канал, какие бои. Опять же, я в боксе не из одного, чтобы подумать, да, какие будут возможности. Тяжело сказать, если будет смысл боксировать, то я буду боксировать. Если смысла не будет боксировать, то есть ни финансов, ни интересов, то есть, какие еще ситуации складываются, то есть вариант, что я завершу карьеру. It's hard to say. Every day can bring something new. But even if we just look ahead past this Canelo fight, we'll see what the opportunities come our way from the financial standpoint, from the attractiveness of a potential fight. So I will make my decision based on the situation when it's a good time to do that. Is there a possibility at all that you'll be so satisfied as a boxer? Just throw out the money. I know that's hard to do. You'll be so satisfied as a boxer with what you've done that you would say, that's enough, enough's enough, I'm going with my family now. Опять же, это же зависит все от ситуации, от ситуации, от той, в которой ты находишься, как сейчас вы это говорите. То есть вот сейчас в той ситуации, в которой я нахожусь, я боксирую. То есть много может быть моментов. Это, как правило, даже не одна причина, что ты боксируешь или не боксируешь, это накапливается. Посмотрим. Поживем, увидим. It's hard to make predictions, and of course I'm in boxing because I enjoy it, and the situation might change. And when you make a decision to retire, it's usually based not on just one reason. There are a number of reasons that you weigh, and you eventually come to that decision. But so far, I'm still in business. JB, what do you think about the question of carrying his power up to 168, and how do you prepare him for that move up? Well, I just think when you're a true puncher, your power goes with you wherever you go. Like it's one of the things you don't leave home without. It's there. It's not gonna change. And also the changing of the weight classes. I don't think it should be a question as far as a question that was asked about Canelo changing the weight class. I think the weight class made a difference because nobody said nothing when he stopped Golovkin. That wasn't a question there. No one said nothing, so I don't think it should be a question now if the weight class is different or does it bother. He looks to me, he made good adjustments in every move and each move he's made, and I think this fight it's gonna be the trilogy of adjustments. He made adjustments up until this point against different guys he faced, and Triple G had to make adjustments against different guys he faced. I think this fight will be the fight of adjustments. Who's gonna make the adjustments the fastest, on time, and who's gonna stay the course? That's really what it's all about. Because they don't have to get to know each other no more. They don't have to fill each other out the first round. They know each other. They both seen each other fight, so that's what it is. As you're coaching him, do you consider what the judges have scored against him in the past and say hey, we've got to... Doesn't matter. Doesn't matter? Doesn't matter. Jonathan. Judges are that's their opinion, so it doesn't matter. But at the same time, I keep in mind what I see. And I judge my fighters. When I'm training in that corner, I judge them harder than any judge can anyway. So I want to see the things that we worked on that I want to see. That way I know what's going on and I know that he's winning. John, I think at a certain point fighters need to move up because their bodies change, metabolism, all that stuff. I'm not going to say need because that's up to the individual, but they can. Fighters have been able to adjust their body to certain weight classes, and look throughout history, fighters have moved up. Mm-hmm. Like Tommy Hearns moved up different weight classes. Holyfield, one of the key people talk about going from cruiserweight to heavyweight. Michael Moore started at light heavyweight. He's a vicious light heavyweight. He moved up to heavyweight. So throughout history, fighters have moved up, but it's just a matter of how they do it. So.
Gennady, are you happy you don't have to cut to 160 for this next fight? Знаете, я просто, да, 160 есть свои интересы, свои ограничения, свои трудности. Сейчас попробую насладиться, найти лучшие, да. Ну, лучшее взять со 168. То есть оно будет не так жестко, блядь. То есть, ну, в плане подготовки к бою не так жестко. You know, 160 has its pros and cons, and of course 168 will not be as tough to make. And yeah. That smile says it all, though, Gennady. Yes. Do you see any differences between Canelo Alvarez at 160 and at 168? Have you seen any differences in his fighting style? Ну, In your 168, estimation? мне тяжело, то есть я не пробовал, да, 168 Canelo, 168 я его не пробовал. 160 я его знаю, то есть есть причины, почему я 160 сейчас, потому что, ну, видать, не только я его понял, но и он много чего понял. Сейчас попробуем погасить 168. Well, I don't know Canelo at 168. I know him at 160, and there is a reason why this fight is not at 160. Probably not only I learned something about him, he learned something about himself at 160. And now we're going to try at 116. Gennady, can you share with us your thoughts on the war in Ukraine? And I'm sorry, I meant to say earlier, not having been on the winning side of the decisions versus Canelo. Я же во всем здесь я. То есть, ну, это точно вопрос, мне сейчас что про это говорить. Я не то, что я избегаю, да, этих вопросов, но что сейчас мне про это говорить. Давайте лучше поговорим о ситуации, что в Казахстане, я же с Казахстана, наверное, не буду. I'm a professional boxer, and I don't want to talk about this. Let's talk about boxing. If you want to talk about my country, I'm from Kazakhstan originally. We can talk about my country. Greg, you said you didn't watch the B-ball fight except highlights. How much will you watch Canelo and what he's done over the last few years, or is this fight mostly about you and what you can do? Ну, опять же, чтобы, конечно, я смотрел, то есть, как правило, ты не смотришь весь бой. Не то, что весь бой, но конкретно какой бой, то есть спросят, да, то есть что-то смотреть, следить, думать, но я о нем не думаю. Если конкретно интересует какой-то вопрос, спросят, что там все бои смотреть, я ответил на этот вопрос. I watched some highlights of some fights, but I'm not following him. I'm not thinking about him. So if you have a particular question about a particular fight you want, you can ask. But it's not that it's not on my radar. Jonathan, did you watch the B-ball fight at all? I did. What'd you think? B-ball is good. Okay, that's your comment on it. All right, guys, B-ball is good. Put that in there. I thought it was a good fight. Man, I thought it was a good fight. My prediction was if B-ball come out, I said if B-ball come out jabbing, it's going to be very difficult for Canelo to win, because that's in every fight. Like when his opponent over dominated with the left hand using his jab, it was always hard for Canelo to get his rhythm and start landing the punches. Even the first fight with G jabbed a lot more in the first fight, and it was just difficult. He made it so difficult for Canelo, and B-ball came and did just that. He made it difficult for Canelo to come in and just land his punches. John, do you think Gennady, I noticed this late in the Murata fight, he's better at layering his combinations. It's not just jab, jab, right hand, or jab, right hand. Like, it's a two-fisted combination with 6, 7, 8 punches against Murata. Do you think he's getting better at that, being more fluid and longer with his combinations? The goal is, that's the goal, is to allow him to just get him to a rhythm where he can just let his hands go. It's my secret. Come on, stop. Come on, stop. It's my key. Come on, stop. Gennady, Yeah. Canelo's coming off his first loss in a long time. Are you curious as to whether, his confidence will waver, it will be a different sort of fighter? If there's any way that loss, having lost so recently, will
change his mindset. Not sure. Because like my experience, no, nothing. Because I believe, ну, как я верю в том, что как ты боксируешь, ты больше учишься, ты уже на таком уровне, когда ты больше учишься, ты себя не считаешь. А я думаю, что наоборот, надо сильнее. То есть он немножко приземлиться, ну, то есть приземлиться в реальность, окунуться назад, станет в реальность, то есть вот там, где, как он выглядел, пока, ну, по сравнению, да, то есть мысли какие-то у него поменяются, и он будет более серьезный. Наоборот, это сделать его сильнее. Мое мнение. Yeah, I don't think so because you learn from your losses. We are at that level that a loss can only make you stronger. I think it's good for Canelo because that loss kind of brought him back to reality, and probably if he makes like good conclusions, right conclusions from that fight, he'll be a better boxer. Guys, that's it. We gotta move on to the red carpet. Thank you very much. We'll see you at the press conference. Canelo will be coming in next.